Hey, good morning, guys. Morning, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. Only few folks joining today. Okay. What about the assignment? Did we complete it, or do we still have any pending things, or any questions? Sir, I did the assignment, but the test engine was not working, sir. It was not showing in the libraries. Then it was not installed properly. I installed and restarted the system. Also, it was not working, sir. When you say it is not working, It was not showing at all. then the installation was not happened. Even if it is showing and you are not able to add the annotations or it is not allowing you to add the annotations, then you need to say it's not working. If library itself is not displaying, then Yes, sir. it means that installation was not happened. Sir, I have uploaded an drive link, sir. Okay, is the test engine working for you? Yes, sir. Okay, what is the process you followed? Same thing that I shared. Yes, sir. Yes, sir. Arun, what makes the difference then? I did two types, sir. Installing new software and Eclipse Marketplace. For the both, it was not getting. I have done downloading, sir. And install new software and in search bar typing testing, there shows the test engine, sir. Okay. And I installed this. What about remaining people? Problem. Your voice is breaking, Madhavi. I am also facing same problem, sir. How it is possible? Hi sir, I have done installation and working. What is your Eclipse version, Arun, Madhavi? What is your Eclipse version and Java version? Meanwhile, even Java version is 1.8.0, sir.
Okay. Come to Eclipse version. What about you, Bala Bhargav and Chindu? Done, sir. Oh, what is your version? Java Uh, version and Eclipse 22, version. 12, sir. What is that? 22? 12. That's an Eclipse version. Yes, sir. What is Java version? Java 1.8.0. Then that doesn't make any difference, no? Sir, installation also given particular more times you can use installation, it cannot work in sir testing. Okay. Installation delete delete all files and next you can new link update for the testing. Okay, I understand. What he's saying is don't try to install TestNG for multiple times. It will throw an error. Instead, if you are facing same error, you just need to delete the old ones, everything, restart your Eclipse and try TestNG once again. Then it will work. But same link I have provided. I didn't give you any other. Did you Googled it? So what is the updated site that we are having, or directly you are using the one which I have given? No, sir, I was Google path and I again made it, sir. But the same issue has happened. It was installing and restarting the system, but when we check in libraries, it was not folding. Mhm. Did you try with Eclipse Marketplace also? Yeah, sir. Even from there also you are not getting Not they were showing installing successful, but as coming to there, it was not showing. that is possible. Just give me a moment. They're asking the pop-up like, do you want to trust unsigned contest for our unknown origin? They were asking, sir. Can you repeat that one? Do you want to? Do you want to trust our unsigned contest of your unknown origin? What are the buttons you have? Okay and cancel. Yeah, sir. Unsigned or signed, they were showing buttons. You can just select unsigned. Okay. What it is saying? No, sir, it was showing confirm button pop-up in. Click on confirm. It was installing software. Okay. Meanwhile, do one thing. Go to file menu in Eclipse. Sure. Go to file. Click on new. Select a project, not Java project. Just select project. Sir. Do you? Yes, sir. Okay. Do you see TestNG in that list? No, sir. Plugin development, it was showing.
Maybe it might be corrupted, or it might be something went wrong when you installed. That might be the reason. There are no other options. Or do one thing. Can you right click on your project and go to build path, configure build path? Just open that window. Don't go to libraries or something. Sure. Okay, let me Done. share my screen. 1 second. Go to your project, right click, build path, configure build path. In this list, do you see TestNG? In this list. The software. In this No, list, sir. what? No, sir. No, sir. If you are not having TestNG here also, then what would be the reason? There is no other alternative reason until unless if it is unsupported version to you. I was downloaded Eclipse also, a new version yesterday. Even I was searching the same thing in the Google. Any other updated URL or something. 1 second, let me. Eclipse Marketplace. What about you, Madhavi? What about others? Only 4 people said that they tried. What about others? Good I morning, have sir. also installed problems. TestNG properly working, sir. What is that? TestNG? Properly working, sir. But I am taking one login page. I'm starting the application. Driver is not resolved the problem, sir. I have Driver. Chrome driver is not resolved issue. no, sir. Only driver. Only driver. Yes, sir. What is the browser name that you have given? WebDriver. Yes, sir. Red driver. What is that complete object? What is the object name that you have created? Web driver. Driver is equal to new Chrome driver. Okay. Did you check the uppercase and lowercase letters properly? Okay, sir. Did you check that? 1 minute. Yes, sir. W uppercase. C also uppercase. D. Okay. First time I'm taking properly, sir. But when I am giving driver dot get to that up, driver is not resolved type. Then you are doing something wrong. Can you try to share the screen? Try it if possible. Is it allowing you to share the screen? Okay. Okay. Try it once. Okay. Sir, are you? Yeah. I'm able I'm to see. removed this, sir. First. I am Okay. removed. Okay. I am. This properly working, sir. That's fine. I want to see that issue. What is that issue? Driver is not resolved.
What happened? Sir, I'm giving driver that get Ah, that write one. it. Write it. I'm just Okay. waiting for your issue. Just google.com or any website you can give. Okay. Are you giving or are you looking for something else? I'm not able to see anything on the screen. So, Are you giving the URL or are you waiting for something else? I'm not able to see anything on the screen. Are you typing anything? yes, sir. Right. Okay. Okay. Where is the issue? Sir, I'm trying driver, but it's That's what now. you have to give the complete statement. Without giving complete statement, only entering driver, it will throw the same thing maybe. Okay. Okay. Arun, you can share your screen, Arun. Arun, are you there? Sharing, sir. Yeah. Sir, can you see? Yeah, I'm able to see it now. Can I click on finishing? What is the URL that you are using? Can you close this one? Go to starting point again, how to install new software or something. Or else can you go back, click on back, How to please go? go to help. We are getting like Google, the Zoom they are getting, sir. Zoom. Mute sharing. Are you able to? I think I'm able to see your screen. Eclipse you have shared, right? Eclipse, okay, sir, now. Go to help. Or else you can minimize it. You can just, yeah, click on that. Now you can try. Help, Okay. Eclipse markets. No. Install new software. What is the log? You created that log, huh? Testing. No. In your project, I'm seeing HS error PID dot log. That was game, sir. Okay. So give that URL, whatever I have given yesterday. Or else 1 second, give me the control. Did you? Yeah, sir. Where is testng? Testng dot down, sir.
Can you click on that uninstall button? Select that and click on finish. Okay, again click on what is already installed. They were selected, sir. Click on next. Restart now. Click on restart now. Your Eclipse will get restarted. షేర్ చేస్తున్నారా? Sir. Okay, again go to install new software. Can I add, sir? Click on already installed. Okay, search for test engine. There you have. Select this one. Click on uninstall. Finish. Cancel. Okay, finish. Again, it was asking restart now. Yeah, restart it again. Those who are facing same issue, let me know. And who else? I could see from Chandra Kumari, Chandu, Balabhargav, Madhavi, Arun, Pradeep, I guess. One more. Who else started assignment and all? Koteshwarrao, Dhulipala, both. Sir, can I see your screen? It was came back. Yes, Sir, you I can. Yeah, Koteshwarrao. Sir, I have no laptop, sir. I will arrange it within 2 days, sir. Please. An assignment will upload Friday evening, sir. Okay. What? Koteshwarrao, Please, sir. Dhulipala. Koteshwarrao, Dhulipala.
Nagaratnam Kalyanam. Nagaratnam Kalyanam. Pooja Edla. Sir, good morning, sir. Good morning. Sir, by tomorrow I will submit, sir. Okay. Pravalika. Morning, sir. Yeah. Yeah, tomorrow I will do, sir. Why? Because I have no milk problem. Okay. Raghumaram. And Sir, can I install new software? Yes, Arun. You go ahead. With your process, you go ahead. I'm just seeing your screen. Okay. Raghumaram. Rudravaram Ramya. Sri Krishna Sai Krishna Devela. Sir, I will submit by today, sir. Sharat Chandra Reddy. Sir, can I click on it and next? Okay, next step. Click on next. Sharat Chandra Reddy. I will submit tomorrow, sir. Sri Chandana Yadav. I'm not able to hear your voice. Suman Yadav. You're audible. Yeah, what is that? Yaram Shetty Vamshi Shiva Gopi. Yes, sir. Tomorrow. What is happening to yesterday? What we did yesterday? What was happened? One question I have. Okay, few exemptions will be there. If I'm going to start this concept or project, how you'll be able to understand? Sir, here they are asking to. Okay. One second. Always trust all content. Do not. Okay. Click on always trust all content. One second. Yes, I accept the risk. Can you scroll down in this OSG? Okay. Can you click on trust selected? Excuse me, sir. Yes. Sir. All contents, no, sir. Just I click on unsigned, sir. No. Let's see, because we need to have all the set of libraries, right? Whether it is installing or not is the question mark here. Yes. Even we select unsigned also, it is not allowing us to configure the library. Sir, I have a doubt. Yeah. Check my assignment, sir. I want to know, you want to do like that or? One second.
what is that Chandu login, right? Chandu login.java. Is that the one? Right or wrong, Chandu? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Correct only, sir. Sorry, sir. I muted myself when talking. Okay. Is it okay, sir? Until and enter URL at the depends on method X-ray. This is sample. We're just printing the statement here. What is your question, Chandu, here? Sir, like that only I have to do my assignment, or I want to change it, or No. You gave all the print statements, right? yes, sir. So what is the thing finally you are achieving from that? In output it show step by step. That's all. Okay. Let me ask this same question to other folks also. What is your understanding on my question, or anyone regarding the assignment? Arun or everyone is saying tomorrow, right? So what is your understanding on my assignment? What is the assignment basically? We asked you to design, Sign in. login, and Sign. only sign in. No, sir. Sign It's in, a log out. edit profile, sir. Sign in and edit profile. So what is the goal there? What is your understanding there? What is your thought process on designing both the scripts? Sir, I am taking Amazon login page and log out. Okay. Anyone else? What about edit profile, Chandra Kumar? These two test cases and at the rate of after test is login page, sir. Okay. Log out is the after the No. before. I'm not talking about that one. Edit profile. If you want to test the edit profile, so what could be your approach? So functionality wise, you are going to you understood, or you understood it in a different way? Functionality type, sir. Then what happened, Chandu? Print statements only we have. Sir, today I will modify it. See, the question is very clear. Write a automation script for login and edit profile, right? That doesn't mean that we need to write the print statement login successful or edit profile successful. We need to have the core logic there. Identify the locators and enter the username, enter the sample password, or click on login button. Like that, we need to design the script. Okay, sir. That's why I haven't doubt and asked. Maybe you have to change everything. Okay. What about? Okay, I'll come to the point later. Okay, go ahead, Arun. What is that issue? Still you are facing the same? Yes, sir. Okay, go to already installed. Final one will try to resolve. Otherwise, I think you need to change the site. Search for TestNG. Select that one. Click on uninstall.
Finish. Yeah. Restart now. What is that? Restart now. Yeah. You have to. Okay. Go to help. Now go to Eclipse Marketplace directly. Yeah. Go there. Search with TestNG. Yes. Install. Click on install. 1 second. testng.org.testng Eclipse update site. Okay, fine. Click on confirm. Finish. What is that? Click on Unsigned. unsigned. Click on unsigned. Unsigned. Yeah. Click on dress selected. Okay. No. Can you go to window preferences? Can you try it now? Go to library. Build path. Configure build path. Can you add library? Click on add library. Next. Click on next. Finish. Apply. 1 second. Why this your Selenium Java folder is having one? Do you have 2 folders with the same name? Yes, I think so. Okay. For now, I don't have any inputs on that, but going forward, it's not encourageable, Arun. Maybe because that space will create an issue or some other may impact. So make sure your library name format should be the same thing whenever you downloaded it. Yeah, it was showing the extracted one and jar file, sir. They were showing one. No, it should not display because if you have 2 folders with the same name, it will display with one. Otherwise, it will not.
Okay. I can remove it and Yeah, take care of that. Okay. okay. Apply and close. Yeah, apply and close. Okay. Okay. And remaining folks, tell me what you want me to discuss today. You tell me which concept you want me to discuss. Overall description about projects here. See, fine. Okay. Let it be. I'm sharing my screen, Arun. You can stop sharing your screen. It's up to you. If you are able to understand or if you are not able to understand, I can leave this to you only. And I'm going to start working on the project creation and how the architecture will be and how the project structure will be and how the scripting part will be, in how many ways that your real-time work is going to get started when you started your career, and how you are going to get the project details, how you need to get the code into your system. Local means your system as a allocated system. So what are the ways that we can configure all these things? Okay, so basically there are two things. One thing, it's a brand new project that you are going to create from scratch. Second one is existing project. Brand new project means it's completely a new thing. Nothing is available. You have to create the project manually. Okay, you have to create the project manually. You have to configure all the libraries. You have to configure the code. You have to design the framework. You have to design the scripts. Everything you have to do it by yourself. There is no existing predefined or existing code that you can reuse to your project. Maybe if it is same domain, if you want to make use of it, or if it is same functionality, if you want to make use of it, you can copy that piece of code. That's it. You cannot copy the complete project to uh, another project. Okay, because it differs a lot in the execution point of view. So that's the reason projects will be different and your code will also be different. Only some portion of code and some piece of code similarities between one application and another application. If there are similarities, then you can copy that piece of code. That's it. There is no concept of using the same code for multiple projects. That's how it is. Okay, so usually when you create a project, we are going to click on new and we are going to click on project or something. But in real time, whenever you are working, you are not going to directly deal with the Java project. Okay, the architecture will be different here. The structure of configuring your project will be different here. How you are going to deal with your project is different here. Okay, so the complete, as of now, we are configuring all the libraries through uh, configure build path and build path, right? So we are just configuring, we are downloading the libraries and we are configuring it. But in real time, if you are going to work with the project, or if you are going to work on any of the project, it will not be like that. The library should automatically downloaded once you create a project. That's how it will be. That's how it will be. 1 second.
Okay, simply I would say direct Java project you are not going to create in the real time. Okay, you are going to get Maven project. Let me show you how we are going to have that. Click on project, you can see Maven here in this list. Click on Maven project, click on next. Okay, create a simple project or use default workspace location. I'm just clicking on next. It will get loaded. Okay, here we need to select one archetype. There are multiple archetypes that will get added to this list every time. As of now, I want to give it Maven hyphen archetype hyphen web app. Okay, so here org.apache.maven.archetypes I'm selecting now. Okay, so once after I selected this, I click on next. So here you need to enter group ID. So any I'm just entering with this naming convention. Dot framework dot sample. I'm just giving web app here, artifact ID. I'm just clicking on finish now. You can see the project name created with web app, and if you can open the folder, you can see SRC and you can see few other folders will be generated here. Creating Maven archetype, it is loading. Now if you can open, JRE system library will come, Maven dependencies will come here, and SRC folder will come, target will come, and pom.xml will come. Everything will be created automatically. I haven't configured JRE system library. I haven't configured Maven dependencies. I haven't configured anything. These things are created automatically. Right? Anyone have any questions up to here? Anyone have any questions up to here? No, sir. Okay. Now, when you create a Maven project, the main document or the main file that we need to use is pom.xml. As I mentioned, even in the real time also, when you are downloading or when you are configuring the libraries, we are not going to do it manually. We are going to download it automatically by using Maven. Okay, but what is the use of this? What is the difference between manual download and automatic download using Maven?
Manual download is something like where you have to download the libraries manually, what you are doing now, and you have to configure it by using configure build. Automatic download means you need to specify the version number and the library name in Maven pom.xml file where it will automatically download the library. Next time, if you want to upgrade the version, just change the version number. Automatically, it will download the latest version and update the existing file. Sir, can you explain Maven project, sir? Once again? What is that question? Can you repeat? What is that? Maven project, you explain sir once again. Okay. So till now you created Java project, which is a manual process and where you are going to download the libraries manually and you are going to configure it by using configure build path. That's how you are doing. Maven project is something like where you are not going to download the libraries. Automatically the project, whatever the information that you are going to give to the project, it will download automatically and it will set up the libraries in your project. No need to download the libraries, no need to go to build path or configure build path, no need to configure it in the class path, nothing will be there. Just you need to mention the name of the library which you want to download and what is the version that you want to download. Okay, where we need to mention and all, I'm going to show it now. Okay, as I mentioned, pym.xml file is the important file for us. So this is the file. This is the main important file where we are going to provide our libraries, what we need to download. Okay, from where we can download the libraries? That's the next question, right? And one more thing, so far, what are the libraries that we have downloaded? So far, what are the libraries that we have downloaded? Guys, you created a project, right? You configured your Eclipse, you configured your Selenium, right? Yes, sir. So what are the libraries you downloaded? One is Selenium server. Then what, where are you till this time? I feel little, I don't know, because if you don't know what is mean by library, till now I'm using the same word. I'm just trying to understand whether you are able to get the meaning of library or not. You created a project, you configured everything. Yes, sir. What are the libraries we have downloaded means everyone seems to be silent. What are the libraries that we have downloaded? One is Selenium server. Next. Selenium Java. Java jar file. Okay. Chrome driver .win32 jar file. Okay. TestNG. Okay. And now we are going to do Maven. Maven project. We are creating Maven project. That's not a library. Okay. These are the libraries that we have downloaded in Java project and we configured it manually. Right? We configured these 4 libraries manually in the normal Java project, normal Selenium project that we have created. Right? Now, instead of downloading these libraries manually,
how can we make use of these libraries in Maven project to download them automatically? We need to download it automatically. That's the main thing of important step for Maven project, right? So how can we use this one? How can we download these 4 libraries automatically in Maven project? So once you create Maven project, go to pym.xml file. In pym.xml file, you have a concept called dependencies. You have a concept called dependencies. Here in dependencies, by default, JUnit will get downloaded because we are using Java system library. By default, JUnit will get downloaded. Okay, now what about the remaining 4? Selenium server, right? So go to Maven repository. You can have the website here. You can search for Maven repository in Google and you can see this website. So once you get this website, search here for Selenium server. If you can search for Selenium server, you can get list of all the things here, right? So all the servers, just check the latest one with the date. Click on that. Click on that. You can see the versions as well here, 4.0.0, or this is the latest version it is having. Is the old one. Selenium Java, no, not this one. We'll come here. What is that? Selenium name it is having, Selenium server. I just gave the same name here. I think this was not updated, I guess. Okay, that's fine. As of now, I'm just configuring 3.141.59 to show you how the project can be created. I'm clicking on this link. Once you click on this link and if you scroll down, you can see this code. Okay, dependency and all this code will be there. Copy this code, go to your Eclipse, and here just give the same thing what you have copied. Okay, apart from Selenium server, what is the next thing? Are you able to understand? Yes. Okay, let me repeat. Okay, I'll explain it in Telugu. Maybe you'll feel more comfortable, I guess. Okay. ఇంతకు ముందు మనం క్రియేట్ చేసింది అయితే నార్మల్ జావా ప్రాజెక్ట్, రైట్? నార్మల్ జావా ప్రాజెక్ట్ లో యూజువల్ గా వీఆర్ డౌన్లోడింగ్ అంటే మనం మాన్యువల్ గా లైబ్రరీస్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ లైబ్రరీస్ అనేటువంటివి మనం మాన్యువల్ గా కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ ద్వారా అప్లోడ్ చేసాం, యాడ్ చేసాం మన ప్రాజెక్ట్ లోకి, రైట్? దట్స్ వాట్ వీ డిడ్. ఎవ్రీవన్ ఇస్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ తెలుగు, ఐ గెస్, Okay, sir. రైట్? Comfortable. మాన్యువల్ గా మనం కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ ని యూజ్ చేసి డ్రైవర్స్ అనేటువంటివి మాన్యువల్ గా కాన్ఫిగర్ చేసాం. ఎప్పటి వరకు? ఈ శాంపుల్ సెలీనియం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఇందులో మనం యానటేషన్స్ గురించి కానీ టెస్ట్ఎన్జి సంబంధించిన స్క్రిప్టింగ్ గురించి కానీ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసేంత వరకు కూడా మనం మాన్యువల్ గానే ఫాలో అయ్యాం. దట్స్ కాల్డ్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ మావెన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీరు మాన్యువల్ గా ఇప్పుడు డ్రైవర్స్ ని కానీ ఇవన్నీ డ్రైవర్స్ ఆర్ లైబ్రరీస్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని బిల్డ్ పాత్కి వెళ్ళి కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్కి వెళ్ళి అక్కడ యాడ్ ఎక్స్టర్నల్ జార్స్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ మీరు జార్స్ యాడ్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని స్కిప్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ pym.xml. ఈ pym.xml ఫైల్లో ఏంటంటే మీరు జస్ట్ మీకు కావాల్సినటువంటి ఆ లైబ్రరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నేమ్స్ ఇలా స్పెసిఫై చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఇవి మీ ప్రాజెక్ట్ లోకి డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి. మీరు మాన్యువల్ గా డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఏమీ లేదు. ఇలా స్పెసిఫై చేసాం. ఇప్పుడు మనం సెలీనియం సర్వర్ అనేది స్పెసిఫై చేసాం. ఇలా స్పెసిఫై చేసి మనం సేవ్ చేసాం అనుకోండి ఫైల్ని,
ఆటోమేటిక్గా ఈ సెలీనియం సర్వర్ అనేది ఈ వెబ్ యాప్ అనే ప్రాజెక్ట్ లోకి కాన్ఫిగర్ అయిపోతుంది. ఐ విల్ షో యూ, నేను సేవ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. బట్ స్టిల్ ఈ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి రాయాలి? హౌ వి నో దట్ దిస్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఈస్ అవైలబుల్ అని అంటే, మీరు ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండే మాన్యువల్గా మీరు రాయగలిగితే వర్షన్ నంబర్తో సహా మీరు మాన్యువల్గా రాయొచ్చు. లేదు నాకు ఇది మాన్యువల్గా రాయడానికి అవ్వదు, ఐ డోంట్ నో హౌ టు రైట్ దిస్ అని అనుకుంటే, వీ హ్యావ్ ఎ వెబ్సైట్ కాల్డ్ Maven repository. This is the most common website where we can get this piece of code and we can configure it in our project అన్నమాట. ఓకే, కామన్గా యూస్ చేసేటువంటి వెబ్సైట్ అయ్యి. ఇందులో మీరు Maven రిపాజిటరీ అని సెర్చ్ చేసి ఇందులో మీరు సెలీనియం సర్వర్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు మల్టిపుల్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఇందులో మీకు అవసరమయ్యే రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే మీరు యూస్ చేసుకోండి. నో నీడ్ టు యూస్ ఆల్ ద లైబ్రరీస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్. కొన్ని అవుట్డేటెడ్ ఉంటాయి, కొన్ని అప్డేటెడ్ ఉంటాయి, కొన్ని ఈక్వల్గా వర్షన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూ లాగా, లైక్ ఇప్పుడు మనం సెలీనియం సర్వర్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి అని అంటే we don't have the latest version. Current version is 4.7.2 or 4.8.0 కూడా రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు. అలా ఆ వర్షన్ లేకుండా మనకు 4.0తోనే ఇక్కడ ఆగిపోయింది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ 4.0 ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అన్నిటికీ బదులు వీఆర్ జస్ట్ కాన్ఫిగరింగ్ 3.141.59. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ 3.141.59 you can see the piece of code here. ఇక్కడ Maven అని సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ గా you can see this piece of code. ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు కాపీ చేసుకొని pom.xml ఫైల్లో మీరు ప్రొవైడ్ చేసినట్టయితే, ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినట్టయితే మీకు ఈ లైబ్రరీ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది సేవ్ చేయంగానే. రైట్, అండర్స్టాండ్? Okay, sir. నౌ Okay. సెకండ్ థింగ్, నాట్ ఓన్లీ ఒక లైబ్రరీయే కాదు, we have 4 libraries to configure, right? 4 libraries కాన్ఫిగర్ చేయాలి అని అంటే అన్ని కూడా వర్షన్ కి ఈక్వల్ గా మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఒకటి అప్డేటెడ్ ది మనం కాన్ఫిగర్ చేసి ఒకటి డౌన్ గ్రేడెడ్ ది మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఇట్ వోంట్ వర్క్అవుట్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు సెలీనియం సర్వర్ 3.141.59 కాన్ఫిగర్ చేసాం కాబట్టి విల్ ట్రై టు కాన్ఫిగర్ సేమ్ వర్షన్ ఆఫ్ సెలీనియం జావా లైబ్రరీస్ యాజ్ వెల్. అది ఎలా తెచ్చుకుంటాము? సేమ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి సెలీనియం జావా సెర్చ్ చేస్తే మీకు అప్గ్రేడెడ్ ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. ఇక్కడికి వెళ్తే ఆల్రెడీ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ 4.8 బట్ వీఆర్ యూజింగ్ 3.141.59 సెలీనియం సర్వర్ అనేది. ఈ రెండు మెయిన్ గా సింక్ లో ఉండాలి. మిగతావి ఎలా ఉన్నా ఇబ్బంది లేదు, కానీ ఈ రెండు మాత్రం ప్రాపర్ సింక్ లో ఉండాలి. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ 3.141.59. అగైన్ స్క్రాల్ డౌన్, యూ కెన్ సీ ద పీస్ ఆఫ్ కోడ్. Copy this and come here and give it here. Okay, Selenium Java అయిపోయింది. Next, what is the library we have? Chrome driver. Chrome driver తర్వాత టెస్ట్ ఇంజిన్. సో ఇక్కడికి మళ్ళీ Maven రిపాజిటరీకి వెళ్ళండి, search for Chrome driver. You'll see Selenium Chrome driver. Click on this. ఆల్రెడీ ఇది కాన్ఫిగర్ అయ్యి ఉంటే అవసరం లేదు, బట్ లేకపోతే యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఇట్. సో Selenium Chrome driver, you can just copy this. మీరు ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ యూజువల్ గా మీరు మీ సిస్టమ్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకునేది అయితే యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్. దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఫర్ దట్. మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిందే. ఓకే, అది డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాల్సిందే. దాని సపోర్టివ్ ఫైల్ ఇది, అంతవరకే మీరు యూస్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫైనల్ గా టెస్ట్ ఇంజిన్ స్టార్టింగ్ లోనే ఉంది. సో జస్ట్ కాపీ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ హియర్ విత్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ తీసుకుందాం మనం ఇది, బికాస్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలాగనో మనం యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో Ctrl+Shift+F. Selenium server and Selenium Java both should be in sync. Rest of the libraries మీరు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, మీ క్రోమ్ డ్రైవర్ కానీ టెస్ట్ ఇంజిన్ కానీ ఎక్సెల్ రిలేటెడ్ కానీ అన్ని లేటెస్ట్ వేసుకోవచ్చు, ఎక్సెప్ట్
సెలీనియం సర్వర్ అండ్ సెలీనియం జావా అనేది కూడా రెండు సింక్ లో ఉన్నవి లేటెస్ట్ అయితేనే వేసుకోవచ్చు. ఓకే, సెలీనియం సర్వర్ ఓల్డ్ వర్షన్, జావా అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ నో. సెలీనియం జావా ఓల్డ్ వర్షన్, సెలీనియం సర్వర్ అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ నో. రెండు ఈక్వల్ గా ఉండాలి. Is it clear? Sir. Any question so far? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, ఇప్పుడు ఈ 4 లైబ్రరీస్ అనేవి మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసాం. ఆ డిపెండెన్సీ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది మనం యాడ్ చేసాం. నేను ఇప్పుడు జస్ట్ సేవ్ బటన్ మాత్రమే క్లిక్ చేస్తాను. 2 అబ్జర్వేషన్స్. వన్ థింగ్, ఇక్కడ బాటమ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ you can see the progress bar with downloading status. Second thing, you can see the reference libraries folder here. Okay, so I'm saving this one. You can see buildings 87%. $99, $100. Downloading sources and Java doc. It will take time. It will take some time to get all these things to be configured to your project. Okay, meanwhile, we download chese lopu, then we'll see another thing. Okay, one small thing. Normal Java project and Maven Java project. What is the identification? How we can identify this is a Maven project and this is a Java project? If we can open this, if we are seeing Maven dependencies, this is a Maven project that everyone can see. But by seeing folder name, you need to understand. Normal Java project will have the folder icon with only J letter, and Maven Java project will have a folder icon with MJ. Okay, MJ means this is a Maven Java project. This is a Maven project, we can say. Okay, so that's the difference between a normal Java project and Maven Java project. And once you configure or once you downloaded the project, you can see SRC folder, main folder, web app folder, webinf. This is just a version related information. Indulo version related information maatrame untundi, nothing more than that. Rest of the things you have to download it and you have to maintain it by yourself. There is no other alternative option for this. So maybe మీరు ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒక 15-20 minutes or half an hour you have to leave that, because everything has to download. Still ఇంకా అందులో ఒక 2-3 ఫోల్డర్స్ ఇంకా రావాలి బేసిక్ గా చెప్పాలంటే. సో ఆ 2-3 ఫోల్డర్స్ ఇంకా క్రియేట్ అవ్వలేదు అందులో. లైక్ ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావా, ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావా, ఇలాగా ఒక 2-3 ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, once after creating the complete project or once you did the complete setup, ఇక్కడికి సెటప్ కంప్లీట్ అయ్యింది, నార్మల్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా మనం ఈ లైబ్రరీస్ వరకే సెటప్ చేసాం. ఇంకా మనం ఎక్సెల్ కి సంబంధించి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు వీల్ హ్యావ్ అదర్ సెట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ కాల్డ్ అపాచీ పిఓఐ. రిపోర్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు వీల్ హ్యావ్ అదర్ సెట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ కాల్డ్ ఎక్స్టెంట్ రిపోర్ట్స్. సో ఇలాగా ఈ లైబ్రరీస్ ని కూడా మనం ఇందులో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. రైట్, ఇందులో కాన్ఫిగర్ చేసి
ఇక్కడ ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలో కానీ ఎస్ఆర్సి మెయిన్ జావాలో కానీ మనకి ఏదైతే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుందో, ఒకవేళ క్రియేట్ అవుతే మనం మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకొని అక్కడ మనం స్క్రిప్టింగ్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేస్తాం. రైట్, ఇన్ దట్ ఫోల్డర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద స్క్రిప్టింగ్. మన టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా అక్కడ నుంచే డిజైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫార్? No, sir. No, sir. Yes. నెక్స్ట్ థింగ్, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు న్యూ ప్రాజెక్ట్ చూసాం మనం, మాన్యువల్గా మావెన్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము, pom.xml ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము, అండ్ దెన్ అందులో మనం మావెన్ రిపాజిటరీస్కి సంబంధించిన లైబ్రరీస్ నేమ్ ఇచ్చాము, వర్షన్ ఇచ్చాము. సపోజ్ ఇందులో వన్ మోర్ పాయింట్ ఇక్కడ, ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ 3.141.59 టు 4.8.0. ఈ ఫైల్కి రండి, ఇక్కడ 4.8.0 అని నేమ్ చేంజ్ చేయండి, సేవ్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న 3.14159 అనేది అప్డేట్ అయిపోతుంది 4.8.0. అంతే, మీరు మళ్ళీ మాన్యువల్గా డౌన్లోడ్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏదో ఆ వర్షన్ నంబర్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. వన్ థింగ్ యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్. అది ఎక్కడ తెలుస్తుంది, మీరు గూగుల్ చేసి తెలుసుకోవడం. సో వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ సెలీనియం సర్వర్ అని కొడితే వస్తుంది. ఓకే, ఇది సెకండ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి రియల్ టైంలో ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ మీద మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్. ఈవెన్ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రస్తుతం పక్కన పెడితే, ద ప్రాజెక్ట్ విల్ కమ్ త్రూ ఏ రిపాజిటరీ. మీరు ఇప్పుడు కూడా ఈ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ని మీరు డిజైన్ చేసి మీ లోకల్లో పెట్టుకుంటా అంటే సరిపోదు. యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు, మామూలుగా టెక్నికల్ టర్మ్స్ వాడాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు పుష్ యువర్ కోడ్ టు యువర్ సెంట్రలైజ్డ్ రిపాజిటరీ. మీరు వర్క్ చేసే ఆర్గనైజేషన్లో ఒక రిపాజిటరీ ఉంటుంది, అది వాళ్ళు గిట్హబ్ వాడచ్చు, స్టాష్ ఆర్ బిట్ బకెట్ వాడచ్చు, ఇంకొకటి వాడచ్చు, ఏదైనా వాడచ్చు వాళ్ళు. Right, coming to the DevOps model, they can use containers or different thing they can use, whatever it might be. Repository means you are going to store the information, that's it. అందుకే ఓవరాల్ గా నేను రిపాజిటరీ అని మాట్లాడుతాను. సో వెనెవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, వెనెవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు పుష్ యువర్ కోడ్ టు దట్ రిపాజిటరీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దట్ రిపాజిటరీ. రైట్, సో లైక్ వైజ్ మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేసేటైతే ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన వాళ్ళు they'll send out an email to you saying that your project is in this particular location, configure this project to your mission అని పంపిస్తారు. వాళ్ళు ఏ రిపాజిటరీ అంటే స్టోరేజ్ లొకేషన్, ఏ రిపాజిటరీలో కోడ్ ఉంది, ఓకే, ఏ రిపాజిటరీలో కోడ్ ఉంది, ఆ లొకేషన్ ఎక్కడుంది, ఏ మిషన్లో ఉంది, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఎలా వస్తుంది అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ డీటెయిల్స్ కానీ existing project members, they are going to send out an email. One thing that you have to do is you have to go to that repository and you have to download the project. ఆ ప్రాజెక్ట్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎక్లిప్స్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. లేదా సపోజ్ వాళ్ళు గిట్లో మేము స్టోర్ చేసాం, GIT అనేటువంటి దాంట్లో మేము రిపాజిటరీ అంటే దాంట్లో ఒక స్టోరేజ్ లొకేషన్లో మన ప్రాజెక్ట్ ఉంది అని చెప్పారనుకోండి. ఓకే, ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్. మీరు దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే ఎక్లిప్స్ని యూ విల్ కమ్ టు నో. ఇక్కడ ఒకసారి రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఇంపోర్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ గిట్ అని ఉంటుంది. ఆ గిట్ అనేది క్లిక్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్రమ్ గిట్ విత్ స్మార్ట్ ఇంపోర్ట్, ఇది క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఎగ్జిస్టింగ్ లోకల్ రిపాజిటరీ ఆర్ క్లోన్ URI. ఎగ్జిస్టింగ్ లోకల్ రిపాజిటరీ అంటే లోకల్ అని కనిపించింది అంటే అది మీ లోకల్ సిస్టమ్ సంబంధించింది, మీ పర్సనల్ సిస్టమ్కి సంబంధించింది. మీ పర్సనల్ సిస్టంలో ప్రస్తుతానికి ఏ గిట్ రిపాజిటరీ లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా క్లోన్ URIకి వెళ్ళాల్సిందే. క్లోన్ URIకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ URL అడుగుతుంది. ఈ URL ఏంటి అని అంటే, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మెంబర్స్ వాళ్ళు మీకు డీటెయిల్స్ పంపిస్తారని, అందులో ఈ URL ఇస్తారు. ఆ URL ఎంటర్ చేసి దానికి ఏదైనా
యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటే ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి ఫినిష్ అని క్లిక్ చేస్తే అందులో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా మీకు కాన్ఫిగర్ అయిపోతుంది. అందులో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా మీకు కాన్ఫిగర్ అయిపోతుంది. రైట్, 4 సింపుల్ స్టెప్స్ అండి. ఒకటి, మీకు మాన్యువల్గా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మాన్యువల్గా మీరు లైబ్రరీస్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, మాన్యువల్గా ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలనేది తెలిసి ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్, త్రూ మావెన్ ప్రాజెక్ట్ మీరు ప్రాజెక్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, pvm.xml ఫైల్లో ఎలా లైబ్రరీ నేమ్స్ ఇవ్వాలి, వర్షన్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి, ఎలా ఆ ఫైల్ని సేవ్ చేయాలి, సేవ్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి. సెకండ్ థింగ్. థర్డ్ థింగ్, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటిది వాళ్ళు ఒక లొకేషన్లో ప్రొవైడ్ చేసి ఆ లొకేషన్ మీకు ఇస్తే మీరు దాన్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఏ థర్డ్ థింగ్. ఫోర్త్ థింగ్ ఈస్ గిట్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ మీ సిస్టంలోకి రావాలి అని అంటే ఆ యుఆర్ఎల్ని యూస్ చేసి ఎలా క్లోన్ చేసుకోవాలి. అది ఫోర్త్ థింగ్. అండర్స్టాండ్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. ఓకే. అండ్ ఇందాక నేను ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేసేప్పుడు మీకు ఒకటి ఓపెన్ న్యూ విండో, ప్రాపర్టీస్. Okay, I'm just going to this location. Okay, click on web app. You can see this one is being created. Okay, main ఇక్కడ web app ఇలా క్రియేట్ అయింది. ఓకే, అక్కడ ఉన్నదంతా మీకు ఈ లొకేషన్లో క్రియేట్ అయింది. నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫార్మాట్ చూపిస్తాను మీకు ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఏంటి అనేది. సోర్స్లో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద సోర్స్, న్యూ package. First I'm giving the package name directly, so I'm just giving Gmail function is my name. Okay, I think it is not yet created. I'm creating package here directly. It is still not yet finalized. Okay, let it be. I just create this one folder directly. It won't allow because it is still under process, I guess. Fine. See the difference between, I created two things now. One is Gmail function, inkokati com.framework.gmail function ani create chesanu, right? There are two things I have created. I'm deleting it again and I'm creating one more time. Observe it carefully. Okay, direct ga emi ivvakunda plain ga, when I'm creating folder is creating because adi completing ga setup avvaledu kabatti ala manaku create avutundi. Gmail function I am just giving, clicking on finish. Plain ga oka folder create ayi. Suppose if I am going to create new package with this name, com.framework.gmail అని ఇచ్చాను. You can observe ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయింది, ఒక ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయింది. ఒక ఫోల్డర్, ఒక ప్రాసెస్ అనేది, ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడేమో డైరెక్ట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది, ఇక్కడేమో com.framework.gmail అని క్రియేట్ అయింది. నేను ఇప్పుడు ఇంకొకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫోల్డర్. అబ్జర్వ్ దిస్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. అగైన్ విత్ ద సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్, com.framework
dot I'm just giving it as Google. You can see మళ్ళీ ఆ కామ్ డాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ డాట్ గూగుల్ అనేది ఇక్కడే ఇదే పాత్ లో క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి మన ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి చూద్దాం. వేర్ ఈస్ దట్ ప్రాపర్టీస్? యా, ఈ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వెబ్ యాప్ ఇక్కడ చూడండి, జీమెయిల్ ఫంక్షన్ అనేది డైరెక్ట్ గా మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లోనే క్రియేట్ అయిపోయింది. కామ్ డాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ డాట్ జీమెయిల్ గూగుల్ అనేది ఇండివిజువల్ గా ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే హియర్ ఈస్, మీరు కామ్ డాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేటువంటి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అలా యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, మీరు ఇండివిజువల్ గా మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కానీ, మీరు ఇండివిజువల్ గా ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ ఆటోమేషన్ స్క్రిప్టింగ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు కానీ, దాన్ని మానిటర్ చేయడానికి డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. దట్ మేక్స్ యూ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ విచ్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ మాడ్యూల్ అనేది. రైట్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక 1000 స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, ఒక 1000 స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి విత్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఈ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఈ 1000 స్క్రిప్ట్స్ ఒకటే ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ అవుతే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందా, లేకపోతే ఏ మాడ్యూల్ స్క్రిప్ట్ ఆ మాడ్యూల్ ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ అవుతే ఈజీగా అర్థమవుతుందా? మాడ్యూల్ రైట్, ఇండివిజువల్ గా ఏ మాడ్యూల్ స్క్రిప్ట్ ఆ మాడ్యూల్ ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ అవుతే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దిస్ స్క్రిప్ట్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ మాడ్యూల్, దిస్ స్క్రిప్ట్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ మాడ్యూల్ 1 2 3 అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అదే అన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఒకటే ఫోల్డర్ లోనే ఉన్నాయనుకోండి, హౌ విల్ యూ అండర్స్టాండ్? సో ఈ స్క్రిప్ట్ ఈ మాడ్యూల్ కి సంబంధించింది అనేది ఎలా చెప్పగలుగుతాం? అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనో లేకపోతే కోడ్ చూస్తేనో కానీ మనకు తెలియదు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? మీకు Yes, sir. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పే పాయింట్? Yes, sir. అది. Yes, sir. సో మనం క్రియేట్ చేసేప్పుడు కూడా ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇస్తేనే మన ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఈజీగా ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయగలుగుతాము. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్ విత్ ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇవ్వకుండా మీరు ఫోల్డర్ ని కానీ ప్యాకేజ్ ని కానీ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఫైనలీ యు మెస్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యు ఎండ్ అప్ విత్ యువర్ కన్ఫ్యూజన్స్ అగైన్. సో ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ అనేవి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాయి. అలా కాకుండా ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఈస్ మ్యాండేటరీ వెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ ప్రాజెక్ట్. సో బెస్ట్ వే నేనైతే యూజువల్ గా కామ్ డాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేసి వాడతాను. కొద్దిమంది డిఫరెంట్ టర్మ్స్ వాడతారు. కామ్ డాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ డాట్ క్యూఏ డాట్ డిఫరెంట్ నేమ్, కామ్ డాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ డాట్ క్యూఏ డాట్ డిఫరెంట్ నేమ్, అలాగా వాళ్ళు ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ తెచ్చుకుంటారు అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా క్రియేట్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు జీమెయిల్ లో కూడా మీరు ఇన్బాక్స్ కి సపరేట్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి. ఓకే, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సపరేట్ థింగ్ inside Gmail. Okay, you can just right click, new package, com dot framework dot gmail dot inbox. చూడండి, ఆటోమేటిక్ గా ఇన్బాక్స్ అనేది జీమెయిల్ లోపల క్రియేట్ అయిపోయింది. మీరు ఆ పాత్ ఏదైతే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ పాత్ ఇస్తారో కామ్ డాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనే దగ్గర నుంచి, ఆ పాత్ ని బేస్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆ ప్యాకేజ్ అనేది, ఆ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్స్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద Maven project or any project which you are working in the real time. I hope you understand the process what I am saying. Yes, sir. If you still have any questions, please let me know.
ఓకే, నా దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇప్పటి వరకు మనం ఇవన్నీ చూసినవన్నీ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన అవుట్లైన్ మాత్రమే, right? Creation of project, creation of package, setting up the libraries. This is all outline how we are going to design in order to design the automation script, in order to create the automation script. ఒక automation script ని create చేయడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి outline ఇది, right? Internally, when you start working on the script designing part, so what will be the process, or what will be the whole thing that you need to identify, whole thing that you need to understand how it works, right? ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినంత మాత్రాన మనకు స్క్రిప్టింగ్ కూడా అక్కడ ఈజీగా అయిపోతుంది అనేది నో, దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ దట్. మేబీ వెన్ యూ గూగుల్ ఇట్ యూ కెన్ గెట్ ద పీస్ ఆఫ్ కోడ్, బట్ ఆ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది మీకు ప్రాజెక్ట్ కి సరిపోతుందా లేదా, ప్రాజెక్ట్ లో మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చా లేదా అనేటువంటిది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అనాలిసిస్ యూ కెన్ డిసైడ్ దట్. బట్ ఓవరాల్ థింగ్ ఏంటంటే ఫంక్షనాలిటీకి తగ్గ స్క్రిప్ట్ మీరు డిజైన్ చేయడం ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫంక్షనాలిటీ రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్ మీరు డిజైన్ చేసి బట్ ప్రాపర్ పాత్ లో సేవ్ చేయడం ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఇందులో మీరు అనోటేషన్స్ వాడతారా, అనోటేషన్స్ వాడకుండా స్క్రిప్ట్ డిజైన్ చేస్తారా, ఫ్రేమ్వర్క్ లో అనోటేషన్స్ లేకుండా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారా, లేకపోతే అన్ని స్క్రిప్ట్స్ అట్ ఎ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారా, సింగిల్ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. I cannot say organization process basically, but it depends on your definition part, I can say. Which one makes you very easy or comfortable is the important point in the automation. Automation whole principle is the same thing, right? So repetitive work ni reduce cheyadam, time save cheyadam, and then regression అనేటువంటిది multiple times perform చేయడం. ఓవరాల్ మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అని అంటే మనకి 3 పాయింట్స్ అనేవి ఫస్ట్ ప్రియారిటీలో ఉంటాయి, రైట్? మనం కంఫర్టబుల్ గా టైం ఎలా సేవ్ చేసుకుంటాము, సో విచ్ టేక్స్ వెరీ లెస్ టైం, విచ్ ప్రాసెస్ టేక్స్ వెరీ లెస్ టైం అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తామో దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డిజైనింగ్ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, దీస్ మెనీ డేస్ ఇప్పటి వరకు మనం ఇంత కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం కదా, లైక్ ఒక శాంపుల్ స్క్రిప్ట్ ని డిజైన్ చేయడం కానీ, టెస్ట్ ఎంజి అనోటేషన్స్ ని యూస్ చేసి సమ్ శాంపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రింట్ చేయడం కానీ, స్క్రిప్ట్ డిజైన్ చేయడం కానీ జరిగింది. One point that I discussed in the last session is data driven testing. ఎవరికైనా గుర్తుందా what is mean by data driven testing అంటే అసలు? దాన్నే పారామీటరైజేషన్ అని అంటారు అని కూడా డిస్కస్ చేసాం. Did you remember that? Sir. Yes. Yes, sir. What is mean by that? Passing the test data to the script during runtime. Okay. Anything else that you want to add to this point? From where you are going to pass the data? From ఓకే, సో బేసిక్గా దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అని అంటే పారామీటరైజేషన్ ఆర్ డేటా డ్రివెన్ టెస్టింగ్ అనేటువంటిది passing test data during runtime is a correct answer, but we need to explain from where we are going to pass the data as well. Passing the data from external sources to the automation script during runtime. ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేప్పుడు కానీ, ఎగ్జిక్యూషన్ రన్ జరిగేప్పుడు కానీ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అనే వర్డ్ వాడాము అని అంటే ఇట్ మైట్ బి ఎనీ ఫార్మాట్, ఎక్సెల్ అవ్వచ్చు, సిఎస్వి అవ్వచ్చు, డేటాబేస్ అవ్వచ్చు, టెక్స్ట్ ఫైల్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ అవ్వచ్చు, ఎనీ ఫైల్. ఓకే, పాసింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ టు ద ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ పారామీటరైజేషన్. అర్థమైందా అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? no, sir.
ఓకే. నౌ ఇప్పటి వరకు మీకు స్క్రిప్ట్ ఎలా రాయాలనేది తెలుసు, రైట్? బేసిక్ స్క్రిప్ట్ ఎలా రాయాలి, లొకేటర్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము, ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ యూస్ చేసుకొని, ఐడి, ఎక్స్పాత్, సిఎస్ఎస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్న సంగతి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. బట్ ఇన్ వాట్ కేసెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ డేటా డ్రివెన్ టెస్టింగ్? ఎటువంటి కేసెస్లో డేటా డ్రివెన్ టెస్టింగ్ అనేటువంటిది పర్ఫామ్ చేస్తాము? ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్, ఎక్కడెక్కడైతే మీరు ఇన్పుట్ డేటా పంపిస్తూ ఉంటారో, లైక్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, మీరు డేటా ఎంటర్ చేస్తారు, డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది, వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, టెక్స్ట్ ఏరియా ఉంటుంది, డేటాని ఎంటర్ చేస్తారు. సో ఎక్కడెక్కడైతే మీరు డేటాని ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటారో, టెస్ట్ డేటాని ఫిల్ చేస్తూ ఉంటారో, డేటాని ఇన్పుట్ లాగా పంపిస్తూ ఉంటారో, అక్కడ అక్కడ ప్రతి ఏరియాలో కూడా యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ డేటా డ్రివెన్ టెస్టింగ్. ఎప్పుడూ కూడా మనం ఇంతకు ముందు ప్రాజెక్ట్‌లో లాగా ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూసినట్టయితే డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఎక్స్పాత్ వి సెండ్ ద డేటా డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్ట్. ఇలాంటి వాటిని హార్డ్ కోడెడ్ డేటా అని అంటారు. దట్ మీన్స్ స్క్రిప్ట్కి అవసరం లేకపోయినా సరే యూజర్కి అవసరం కాబట్టి ఇంటెన్షనల్గా డేటాని పంపించడం, ఇంటెన్షనల్గా. సో ఎప్పుడూ కూడా డేటా అనేటువంటిది ఇలా పంపించకూడదు. యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద డేటా త్రూ యువర్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్. మాక్సిమం కేసెస్ ఎక్సెల్ని వాడతాం రియల్ టైంలో. సో త్రూ ఎక్సెల్ అవ్వచ్చు, ఇంకొకటి అవ్వచ్చు, ఇంకొకటి అవ్వచ్చు. సో ఆ సోర్స్ నుంచి మాత్రమే డేటా ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. అది ఎలా పాస్ చేయాలి, ఇక్కడికి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అనేది యూ విల్ కమ్ టు నో. బట్ ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఇన్ డేటా డ్రివెన్ టెస్టింగ్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఎప్పుడూ కూడా మీరు డేటాని హార్డ్ కోడ్ చెయ్యకూడదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఎందుకు అనంటే మీరు అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ చేసేప్పుడు కానీ, స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేప్పుడు కానీ మళ్ళీ మీరు అదే డేటా ఇస్తేనే వర్క్ అవుతుంది. మీరు డేటా మార్చి టెస్ట్ చేశారనుకోండి, వర్క్ అవ్వదు ఇంకా హార్డ్ కోడ్ చేసినప్పుడు. ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన వ్యాలిడేషన్స్ అనేవి కానీ, ఇంటర్నల్ స్క్రిప్టింగ్ పార్ట్ కానీ, యు ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు డిజైన్ దట్. రియల్ టైంలో మీరు ఆ వ్యాలిడేషన్స్ని పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. అలా ఇచ్చినప్పుడు డేటాని హార్డ్ కోడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ వెరిఫై ఫర్ దట్ డేటా ఓన్లీ. మళ్ళీ ఆ డేటా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది. ఆ డేటా లేదనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అదే మీరు డైనమిక్గా ఇచ్చారనుకోండి, ఏ డేటా పంపించినా సరే స్క్రిప్ట్ వర్క్ అవ్వాలి, ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి అనేటువంటిది మీరు ఐడెంటిఫై చేశారనుకోండి, ఇట్ మేక్స్ యూ వెరీ ఈజీ హౌ ద స్క్రిప్టింగ్ పార్ట్ కెన్ బి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, sir. Okay. So by tomorrow we'll have this one ready. Maven project lo anni folders maybe inga konచెం సేపట్లో క్రియేట్ అవుతాయేమో. So once it gets created, we are going to work on this Maven project and we are going to create our folders and we are going to create our packages and we'll move all the TestNG scripts. TestNG లో మనం డిజైన్ చేసిన స్క్రిప్ట్స్ ఇంతకు ముందు ఏవైతే ఉన్నాయో శాంపుల్ ఒక 4-5 స్క్రిప్ట్స్ నేను తీసుకొని ఆర్ నేను డిజైన్ చేసి Maven లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా చేస్తాం ఏంటి అనేది. దాని తర్వాత స్టెప్ దెన్ విల్ గో టు ఎక్సెల్ ఫైల్. Okay, so tomorrow we'll be having this multiple test cases execution and after that we are going to discuss about Excel file and after that repositories we will discuss, repositories and reports. Okay, మీరు రేపు అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేసుకుంటేనే రేపు స్క్రిప్టింగ్ పార్ట్ అర్థమవుతుంది. మీరు అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేయకపోతే స్క్రిప్టింగ్ పార్ట్ అర్థం అవ్వదు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ, స్క్రిప్టింగ్ పార్ట్ అర్థం అవ్వాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మీరు అసైన్మెంట్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. ఫర్ ష్యూర్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ద పాయింట్.
అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఆఫ్ టైం మీరు దీని మీద ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా స్పెండ్ చేయకుండా అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ అవ్వకపోతే రేపు చెప్పే పాయింట్స్ ఏవి కూడా మీకు అర్థం అవ్వవు. ఎందుకు అనంటే స్క్రిప్టింగ్ గురించే మనం రేపు సెషన్లో మాట్లాడుతున్నాం. ఈరోజు మావెన్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ గురించి మాట్లాడాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సెటప్ ఆర్ అవుట్లైన్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాన్ఫిగర్ ద ప్రాజెక్ట్ అనేది ఈజీగా అర్థం అయ్యింది. బట్ రేపు మనం ఎగ్జిస్టింగ్ స్క్రిప్ట్స్ ని ఇక్కడ ఎలా యూస్ చేసుకుంటాము, ఇక్కడ కొత్త స్క్రిప్ట్స్ ని ఎలా డిజైన్ చేస్తాము అనే కాన్సెప్ట్ మీద సెషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి అది క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ హోంవర్క్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ అకాడమిక్ పర్స్పెక్టివ్. మీ గ్రౌండ్ వర్క్ అనేది మీరు ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. రైట్ చందు, మీరు చేసినటువంటి ఫైల్స్ ని మాడిఫై చేసి అప్లోడ్ చేయండి ఈరోజు. కోణంకి చందు. Yes, sir. Arun, I think your problem solved, right? Yes, sir. Yes, sir. So continue with the same and upload it to the folder. Yes, sir. So if you don't have any questions, I'm good. Okay, thank you guys. Have a nice day. Bye. Thank you, sir.